Hello everybody, welcome back to Gap Languages. In today's lesson we are going to have another reading. So what I'm going to do first, I'm going to read the Dari script, and after that I'm going to explain everything in English. So you can just listen how I pronounce and how I read each Dari sentences. Alright everybody, let's get the ball rolling. نور چشم. سجاد به حرفای دکتر فکر میکرد. با خود گفت چی دلیل میتونه وجود داشته باشه؟ مشکل در کجا است؟ Okay, سجاد is a boy's name. به حرفای دکتر فکر میکرد. So حرف is word, حرفا is words. فکر میکرد, he was thinking about the words of the doctor. That is what it means literally, but actually this means he was thinking what the doctor said to him. با خود گفت, it means he said to himself. چی دلیل میتونه وجود داشته باشه? What could be the reason? So دلیل is the reason. What could be the reason? So that is what it means. So مشکل در کجا است? Where is the problem? So he was thinking about what the doctor said to him. Okay, I want to read it one more time. سجاد به حرفای دکتر فکر میکرد. با خود گفت چی دلیل میتونه وجود داشته باشه؟ مشکل در کجا است؟ Okay, now let's go to next slide. سجاد از چند روز پیش هر روز سردرد میشد. بالاخره با مادرش نزد دکتر رفت تا بداند دلیل سردردیش چی است. Okay, سجاد از چند روز پیش هر روز سردرد میشد. So سجاد was becoming headache every other day. So سردرد میشد literally, so that means he became headache, but that is actually it is the equivalent of he had headache few days ago. چند روز پیش, like few days ago he would become headache. بالاخره با مادرش نزد دکتر رفت. بالاخره means finally. با مادرش نزد دکتر رفت. He went to the doctor with his mother تا بداند, so he could know دلیل سردردیش چی است. What is the reason of his headache? Alright, let me read it one more time. سجاد از چند روز پیش هر روز سردرد می شد. بالاخره با مادرش نزد دکتر رفت تا بداند دلیل سردردیش چی است. Okay. احتمال داره سردردی سجاد از تاثیر چشمایش باشه. باید چشمایش را معاینه کند. بعد از معاینه دکتر گفت پسرم نور چشمایت کم شده است. اوکی. احتمال داره که سردردی سجاد از تاثیر چشمهایش باشه. اوکی. احتمال داره, it means there's likelihood or it is possible. سردردی سجاد's headache از تاثیر چشمش باشه. It is because of his eyes, or because تاثیر is like it's the effect of his eyes, or it is because of his eyes. Here it means it could be because of his eyes. باید چشمایش را معاینه کند. He should have his eyes checked. Okay, بعد از معاینه دکتر گفت, after the checking the doctor said, پسرم, my son, نور چشمایت کم شده. Your eyes light, or it's the visions have it become less. Your eyes vision went down. کم شده, it means it become less. Okay, احتمال داره سردردی سجاد از تاثیر چشمایش باشه. باید چشمایش معاینه کنه. بعد از معاینه دکتر گفت پسرم نور چشمایت کم شده است. Okay, now let's go to next slide. از چشمایت درست مراقبت نکردی. حالا برو با فکر کو چرا این مشکل بر تو به وجود آمده. سجاد همچنان با خود فکر میکرد. به مادرش گفت. Okay, از چشمایت درست مراقبت نکردی. So this means you didn't take care of your eyes properly. درست means properly. مراقبت نکردی, you didn't take care of your eyes properly. حالا برو, now go. و چرا فکر کن, and think. چرا این مشکل بر تو وجود آمده. Why did this problem happen to you? با وجود آمده is like it happened to you. سجاد همچنان با خود فکر میکرد.
سجاد was also thinking to himself. و مادرش گفت he said to his mother. اوکی. از چشمای درست مراقبت نکردی. حال برو فکر کو چرا این مشکل بر تو وجود آمده. سجاد همچنان با خود فکر میکرد. و مادرش گفت اوکی. مادر جان به نظر شما چرا چشمای مشکل پیدا کرده؟ مادر گفت پسرم تو همیشه در فاصله نزدیک جلو تلویزیون میشینی. اوکی. مادر جان. So he said mother, dear mother. به نظر شما چرا چشمای مشکل پیدا کرده؟ Why my eyes have problems. مادر گفت the mother said پسرم my son تو همیشه در فاصله نزدیک جلو تلویزیون میشینی. You always sit near the TV. So فاصله نزدیک near the very near space of the TV. So literally that is what it means, that you sit near the very the TV. That is what his mom is saying. Okay. Okay, I want to read it one more time. Okay. مادر جان به نظر شما چرا چشمای مشکل پیدا کرده؟ مادر گفت پسرم تو همیشه در فاصله نزدیک جلو تلویزیون میشینی. Alright. Okay. The next slide. وقت خود در تماشای تلویزیون تلف نکو. نور زیاد تلویزیون به چشمای انسان ضرر داره. بازی کردن زیاد با موبایل هم به چشما ضرر داره. اوکی. وقت خود در تماشای تلویزیون تلف نکو. So here it means don't waste your time watching TV. تلف کردن است to waste. And now his mom is saying do not waste your time watching TV. نور زیاد تلویزیون like TV is more brightness به چشمای انسان ضرر داره. It is harmful to your vision or to your eyesight. بازی کردن زیاد با موبایل like playing more with mobile phone or phone به چشما ضرر داره. It is harmful to your eyes. اوکی. وقت خود در تماشای تلویزیون تلف نکو. نور زیاد تلویزیون به چشمای انسان ضرر داره. بازی کردن زیاد با موبایل هم به چشما ضرر داره. اوکی. سجاد با خود گفت بله مادر جانم درست میگویین. من همیشه وقت تماشای تلویزیون با فاصله نزدیک او میشینم. اوکی. سجاد با خود گفت. سجاد said بله مادر جانم. Yes my mother. درست میگویین. You are saying right. So من همیشه وقت تماشای تلویزیون when I'm watching TV با فاصله نزدیک او میشینم. So I sit near the TV or I sit very near the TV. Okay. So سجاد با خود گفت بله مادر جانم درست میگین. من همیشه وقت تماشای تلویزیون با فاصله نزدیک او میشینم. با موبایل زیاد بازی میکنم یا بازی میکردم. فکر سلامتی و نور چشمای ما نداشتم. باید به حرفای مادرم گوش میکردم. با موبایل زیاد بازی میکردم. I would play with phone a lot. So he would play with his phone a lot. But that is so he spent a lot of time on his phone. فکر سلامتی و نور چشمای ما نداشتم. So I didn't think about my health and also my eyes or my vision. I wouldn't think about my eyesight vision. باید به حرفای مادرم گوش میکردم. I should have listened to my mother. اوکی. با موبایل زیاد بازی میکردم. فکر سلامتی و نور چشمای من نداشتم. باید به حرفای مادرم گوش میکردم. اوکی. This is gonna be the last slide. سجاد به مادرش قول داد از چشمایش به خوبی مراقبت کنه. نور چشم انسان بسیار ارزشمند است. اوکی. سجاد به مادرش قول داد. قول دادن is promised. سجاد promised his mother از چشمایش به خوبی مراقبت کنه. So he take good care of his eyes. نور چشم انسان the humans vision بسیار ارزشمند است. It's very valuable. ارزشمند است like something is very important or very valuable.
اوکی. سجاد به مادرش قول داد از چشمایش به خوبی مراقبت کنه. نور چشم انسان بسیار ارزشمند است. Okay everybody, that is the end of the video. Hopefully you liked this video. If you did, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And if you want to study with one of our tutors, please go ahead and check our website at www.gaplanguages.com, where we specialize in Afghan local languages. We also offer English classes. So that's it for today, and see you soon.